Wetso nako ke bosupa hela ha dikgang ke tsa Botswana television primaneng ya tsatsi la labone mere gasa jalo ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Pithego makore ditibole hela ka go le ba ditlhogo bandi ba mafatshe a Botswana le Mozambique ba kgothadiwa go bona gore mafatshe a bone a goga kgaolo ya SADC mo go tsa papadi le tshwaragano boela monogae barui ba kgaolo ya zone 6B ba rutuntswe go kgona go tshwara malwetse ka nako gore a se ka nama a namile le kgaolo mo go tsa metshameko barulaganyi ba Makgadikgadi International Marathon ba gakolola go obamela ditsamaiso tse di tla tlotlomatsang lebelo leo le serodumo wetso yo ranolang ka puedi ya tlabidiwa Patricia Chobonyane me ga re tsena mo dikganyeng Tautona Dr. Masisi a re o itumelela ka fa maemelo a dikepe tsa dithoto a toropo ya Maputo kwa Mozambique a tlhabolotsweng ka teng fa a bua morago ga go lekola lefelo leo Tautona o tlhalositse fa lefatshe la Botswana le na le keletso ya gore le ka dirisa lefelo leo go romela le go amogela dithoto dingwe tsa lone mo nakong eno lefelo leo la maemelo a dikepe segolo jang tse ditona le amogela dithoto di tshwana magala ke gore coal sukiri dikoloi le tse dingwe dithoto ka go harologana ga tsone. I really want to commend you. You'll be surprised, I've been past here before, not in. But what I saw was completely different from what I saw a few years ago. So I'm really inspired by what you've done and the efficiencies you've realized and your drive and commitment to making sure that you're totally transformational. I hope that we can do more business together. Right from the time I set foot in the car with my host, company minister, where is he? Minister of Trade. We talked about potential for the port to evacuate our exports and also bring in some imports. We'll have to work together, to make sure that we can, harmonize this, particularly with our transit route through South Africa. Mere santsere go ne go lefatsheng la Mozambique Tautona Dr. Masisi a re batho ba mafatshe a Botswana le Mozambique ba tshwanetse ba itlhaganela go fetla methade e mešwa ya dikgwebo segolo jang ka go saenwe jalo ditumalano mo mehameng e harologaneng o tlhalositse gore mafatshe ka bobedi a tshwanetse go nna sekai nne ba tshwara teu mme a goge a mangwe mo kgaolong ka go tshwaragana go dirisana mmogo mo go tsa papadi gore batho ba one ba tle ba tshologelwe molemo ke seo o buile se maabane kwa moletlong wa maitsiboa o go mo amogela o nthatile boti o bega a le kwa Mozambique papadisano gareng ga magatse a Botswana le Mozambique e ntse se kalo mo dingwageng tse di fetileng le fa Botswana gareng ga magatse o mabedi botswa go lowe go kile ga lekeletse go tsaya magala go tswa go Botswana go tla Maputo mme seo sa kgorediwa ke seporo go rala lehatshe la Zimbabwe jaanong magatse ka bobedi ba supa fa ba ikaeletse go tsosolosa seo le go oketsa papadisano gareng ga bone. Our economies hold the potential to evolve from resource-dependent to robust, knowledge-based economies. I urge our people to actively seek out new avenues of cooperation to mutually benefit our societies and our citizenry. Tautona Masisi o batla gore seo e se ka ya nna sa bone ba le babedi fela mme ba ngoke mahatsa a mangwe go tshwaragana ditlhabololo tsa kgaolo. While Botswana and Mozambique already enjoy strong bilateral relations, it remains crucial for us to collaborate with our neighboring countries to reinforce our cooperation and advance regional economic prosperity. Godimo ga mo Tautona wa Mozambique ene o eletsa gore seemo sa papadisano gareng ga mahatse o mabedi se potlakele ka bonako ka jana go le gontsi mo go ka dirwang ka ibile mahatse ka bobedi a tswa kgakala e le ditsala. We need to continue to keep the pace. We have to keep running, Mr. President. Our countries have unique investment opportunities for the region and the world, and we only need to be bold. Our business people have only to be bold. Looking forward, Excellency, I see many opportunities for deepening our cooperation.
le fa go ntse jalo mahatshe ka bobedi a supile fa a tla tswelela a tokagatsa tirisano ya one segolo jang ka ire ka ngwaga 2022 gape a menana ditumalano di le mmalwa tse di semotseng go ntsha maduo segolo jang mo go tsa temothuo le tse dingwe baeteledipele ba reta re ka la botlhano ba tshware phutego le lehatshe la Zimbabwe gore ba leke go hegosa tumalano ya go dirwa ga seporo go tswa Ponta Tasho Banene go rala Zimbabwe go tla Botswana. Onthatile Boti, BTV News, Maputo, Mozambique. Nereri khandie mejalo Tautona Masisi a re kgaolo ya SADC e itamile go emisa tsogologelo mmuso kwa kgaolong ya Cabo Delgado mme a gakolola gore ntwakgolo e tshwanetse ya nna ya molomo fa go rabolwa kgang e ka tsosang kgotlang epe fela. O ne a bua jalo kwa putegong ya babegakgang kwa Mozambique kwa etetseng teng ka tiro mo malatsing a mararo jaaka taba boela gae mo tsatsing tota la kamoso. O Nthatile Boti wa tswelela. E ne le taletso ya maemo a ntlha ya semmuso e neng e lebega e tshwana Tautona Masisi yo kileng a bo a sa robatsweng ke dikgang tsa seemo sa itshireletsego kwa kgaolong ya Cabo Delgado ka nako e neng go le thata ya COVID-19. The cost of this to the people of Cabo Delgado is different from the cost of this to those who perpetrated this conflict, as it is different from the cost of those who are trading or schooling. The cost is immense. Una supa fa kgaolo eno e dumalana gore ga ena go letella sepe go kgotela kagiso le thitibalo e rena mo kgaolong ya SADC mme fa ile gore bangwe ga ba itumele ba dirise ditsela tse di maleba go letlangwa. As SADC, we resolved to try and stem this and encourage those who were destabilizing to think again, lay down their arms, and if they have an issue, get around the negotiating table, either directly with those they feel have affected them or ask for intervention by others, but not to engage in war. Tautona News ene o isitse malebo go ba nileng le sabe fa ba ne ba thasetse ke ditsolodi ba sa bone boroko. Lefatshe la Botswana ke lengwe la mahatshe a ntlha go tsibogela mathata a Mozambique ya go thusa. The country sacrificed and they're still sacrificing, and not only countries that deployed forces. We had countries like Botswana, Tanzania, South Africa and Lesotho who deployed forces, but there were also countries that gave their contributions, and that was public. Thuso ya lehatshe la Botswana ke sa la morago dithaselo tse di saleng di nna teng ka ngwaga 2017 fa batho ba kgaolo ya Cabo Delgado ba na ba thaselwa mo go bakileng gore bangwe ba ine naga fa bangwe ba na ba latlhegelwa ke matshelo. Seemo go tlhalosa fa se ne sa ritibala morago fela fa sesolo sa SADC se sena go romela ko go kgalema. Le fa go ntse jalo Tautona Masisi o supile fa thuso le lehatshe la Botswana mo go la Mozambique e sa felele fo mme tla tswelela e nna teng ka nako tsotlhe fa e thokiwa. Onthatile Boti, BTV News, Maputo, Mozambique. Sanzerile gona ka ko Tautona Dr. Mokwetsi Masisi ga mmogo molekano wa gagwe wa lehatshe la Mozambique Philippe News ba re ba tla tshwanelwa ke go tlotla tsamaiso tsa mafatshe a bone tsa paka tse pedi tsa go busa fa paka tsa bona di wela go tsa fa batlhophi ba ka seke ba batlhophe mo ditlhophong tsa setšhaba. Tautona News o fologa maemo a botautona morago ga ditlhopho tsa lefatshe la gabo tsa Phalane monongwaga jaaka tla ba weditse paka tsa gagwe tsa busa tse pedi fa Tautona Masisi ena tla bo a iteka lekgetho la bobedi jaaka e le tsamaiso. O Nthatile Boti wa wetsa. Mo dikgweding tse tharo tse di tlang lefatshe la Mozambique le tla ithopela Tautona yo mošwa go le etelela pele. Tautona News o tla ba wetsa paka ya gagwe ya bobedi ya reng o ya go tswa ka pele tshweu ebile a sa lebe ko morago ka ene tiro ya gagwe a e dirile ka botswa pelo. I will try to leave the teams on the ground do their job, because sometimes you have to leave people work freely as others did to me.
So I will leave others work freely, because that is the greatest contribution we can give, other than becoming a shadow. Because if we become a shadow, we do not allow people to think and evolve. Tawana Masisi o mo lebogetse seo mme a re fela jaaka ene fa paka ya gagwe e wela ga ana go leba kwa morago o ya go tlogela ba ba tsere marapo go dira jaaka ba eletsang ka teng go tsamaisa puso ya ga Botswana. So in my case, if I lost the election, I go home. I made that very clear. I go home in peace, and the winner of the elections will run the country. And they will not hear from me any troubling sounds or movements or intentions. But because I don't intend to, ask me that question 4.5 years from now, March 2028. I'll have an answer. Ntse e le gone kwana mo Maputo, Mozambique, Tawana Masisi o na etela lehelo le go boloketsweng ba gaga ba pele ba lehatshe leno teng ba akaretsa yo isegeng thata go lehatsheng la Botswana e bontsha mora Mashel loete go nefa e ne le go supa tlotla ya bangwe ba ba diretseng lehatshe la Mozambique ka botswa pelo segolo jang go tswe mo dinakong tsele tse go neng go lola boipuso go feta gompieno. On Titile Boti, BTV News, Maputo, Mozambique. Baeteledipele ba setlhopha sa bofelo sa sesole sa BDF se se neng se rometswe kwa Mozambique sa ka thulaganyo jalo ya SADC ba boetse monogae ka Labone. Major General Simon Barobatsile mookamedi wa BDF Ground Forces le wa Joint Forces e ne le mongwe wa ba baneng ba le kwa le baleng la difofane go amogela masole ao kwa neng a bua ka katlego tota ya thomo ya go ritibatsa seemo seo sa kwa Mozambique mme a leboga setšhaba le Tautona Dr. Masisi ka kemonokeng e neng ya fiwa sesole sa Botswana ka nako ya fa ba le ko go romelwa ga sesole sa SADC kwa Mozambique mo go simolotsweng ka Phukwi wa ngwaga wa 2021 go ne go akaretsa mafatshe a fera bobedi mo kgaolong eno a neng a araba pitso ya go thusa masole a Mozambique mo go lwantsheng ditsulu di kwa bokone jwa Mozambique mo kgaolong yalo ya Cabo Delgado e nang le gase e ntsi. Mafatshe a mangwe a neng a romela masole a one ke a Democratic Republic of Congo, DRC, Afrika Borwa le Tanzania. Dikgang tsa rona di a tswelela morago ga go nyelediwa ga bolwetse jwa tlhako le molomo kwa kgaolong ya Zone 6B barui ba ko ba ikemiseditse go amogela dikgomo go tsweng mo pusong go netefatsa gore banni ba kgaolo e ba rua dikgomo tse di senang balwetse kana bolwetse makgotla EU le SADC EPA a ne a tshwere thutopuisano kwa toropong ya Francistown go baakanyetsa barui go amogela dikgomo. Abigail Madorobo wa bega. Barui go tswa metseng e farologaneng mo kgaolong ba tabosetswa dikgomo di feta 7,000 go baakanyetsa leruo le barui ba phutagane mo Francistown mo thutopuisano e maikaelelo e leng go tokafatsa go dirwa ga dijo le boleng jwa nama e ntshiwang ke barui gore e kgone go fitlhelela mmaraka wa mogaelo wa kwa ntle ga lefatshe leno. Maikaelelo a rona re le lephata la veterinary ke go bona barui ba tsaya boikarabelo ga go ta mo dikganyeng tsa go lwantsha mathoko a leruo le go a laola le go a sireletsa kana kgomo betshuthuo ka kakaretso ke mokwata wa itsholelo ya lehatshe la Botswana ke mokwata wa itsholelo ya Motswana gone mo hela ka bogone go ra gore re tshwanetse ra netehatsa rata ka ditlhaloganyo tsotlhe rata ka dithata tsa rona tsotlhe re le goromente gape re le barui go netehatsa gore malwetse a ka maleruo ra ema kgathanong lone ra kgoreletsa gore a se ka nna teng mo lehatsheng la rona gore re tle re bone dikungwa tse di botoka tsa thuo. EU SADC EPA e ikemiseditse go thama mebereko ka go tswakanya itsholelo ka maikaelelo a go godisa itsholelo ya bomme. The goal of this EPA project or implementation support program is to promote export-led economic diversification and growth, increased foreign direct investment into Botswana, improved employment in targeted value chains, of which beef is one of them, with a potential also to strengthen
women economic empowerment. The program itself had 4 components. One component deals with management of the project itself. The second component deals with export diversification. Component 3, value chain development, and component 4, investment promotion. Barui ba lebogetse thutopuisano e mme ba solofetsa go tlhokomela leruo la bone. Expectation tota e tona in this workshop ke gore re ha re tswa ha gongwe the natural conflict ntse le teng kana stereotypeness sa go kgaolong or every 10 years or so di khomo di a tsewa gongwe. It would help us to go back there, teach people how to combat there's a FMD. Re itumela seo gore ibile tabe re rutiwa ka gore ta kenta di khomo tsa rona yang re ta tswela re di tshwara yang. Kwa bokhutong jwa thutopuisano ya malatsi a mararo barui ba solofetse gore ba bo ba ithutile go lemoga bolwetse bo sa le bosha le go thabolla seemo sa dijo mo lefatsheng leno. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. fa ile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television Primaneng ya tsatsi la labone ga re tswelela lefatshe la Botswana le tlhomame mo maitekong a lone a go nyeletsa tshenyetso setšhaba go rotloetsa go direla dilo mo pontseng. Tona wa tsa pereko le selegae mme ana Makgadikgadi o buile se mo boemong jwa ga motshwarela Tautona Reslam Batsogwane kwa putegong ya letsatsi la segopotso sa tontsho tshenyetso setšhaba mo kgaolong eno ya Afrika. Tona Makgadikgadi a re lentswa lefatshe leno le tsela kwa godimo gore ke le tselo tota kwa godimo gore ke lengwe la mafatshe a tshenyetso setšhaba e leng kwa tlase mo go one lefatshe ka bophara go botlhokwa gore le tswelele ka go nonotsha melao ya lone go lwantsha jalo tshenyetso setšhaba le kgopelo itsholelo. Tota Matlabaphiri wa bega Puso ya lefatshe la Botswana e tswa kgakala e lwantsha tshenyetso setšhaba ka lekana la tontsho borukutli la DCEC ka motlhala wa lone o bonala mo dingwageng tse di hitileng le kgonne go dira dipatlisiso tse di tseneletseng ka dikgang tsa tshenyetso setšhaba. Dingwe tsa tsone di ama bagolwane ba puso. E setse le dingwaga di hera bongwe lekana le le itlamile go ipelela letsatsi le ngwaga le ngwaga mme mo lengwaga ba itebagantsa le seabe sa bana le seabe ba ba harologaneng segolobogolo malomatsebe le makala a mangwe a puso go lwantsha tshenyetso setšhaba. It is crucial that whistleblowers speak out, and as such society has a duty to ensure that these courageous individuals are supported and protected against all manner of unfair treatment, including being sacked from work for exposing even the slightest traces of corruption. Botswana is unrelenting in the fight against corruption and has set a high standard for transparency and accountability. Over the last decade, Botswana's Corruption Perception Index score has been favorable, outperforming most of its fellow African countries. My desire is that we succeed in achieving our objectives, that is of identifying best practices in whistleblower protection and enabling our continent and our governments to do better than we are currently doing in combating corruption. Le a go ntse jalo go tlhalosiwa ga go le botlhokwa go tswelela go nonotsha melao go tokagatsa e teng segolobogolo wa thulaganyo ya malomatsebe go nyeletsa tshenyetso setšhaba. As a country, we are yet to be in a position as to measure or interrogate the effectiveness of our whistleblowing protection framework. However, we do have the legislation in place, and we will soon be developing regulations for the effective implementation and coordination of Whistleblowing Act. We have witnessed the amendment of the Corruption and Economic Crime Act in 2013 and in 2018. Noteworthy is that the Act is currently under review to enhance its effectiveness and compliance to international standards. Mo Parlamento wa Mogoditshane o gotlhile botlhe go diragatsa maiteko a lekanana le go rotloetsa ngwao ya go direla dilo mo pontsheng le go tsaya boikarabelo. Re na le batsadi ba ba nang le ba bangwe, and there is a couple of them 31 years down the line
motho a apply-ile a le kgarebe motho a apply-ile a le lekao mme go na le makawana le makgarebe ba ba lekanang le nna ba ba setseng ba na le diploto di le bo 20 or even more. So let us act. Makalana a twantsho tshenyetso setšhaba ba dirisa letsatsi le go sekaseka mananeo a teng go lwantsha tshenyetso setšhaba, dikatlego, dikgwetlho le thulaganyo e ntšhwa e ka thusang go mekamekana le mehuta e mešwa e tsweletseng ka go hetoga ya tshenyetso setšhaba. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Ga go simoloditswa lenaneo la USAID Comprehensive Community Prevention and Continuum Care Program. Moemedi wa lefatshe la Amerika mo Botswana Re Howard Van Vranken lenaneo le tla thusa hela thata putso ka maikelelo a yone a go laola bolwetse jwa HIV le go tokahatsa ditirelo tsa boitekanelo le tlhokomelo ya tota mo dipateleng. Go rata moranyane wa pega. Botsalano ba lefatshe la Amerika le la Botswana ke jo botsepameng thata ka boikaegile mo maitlamong a puso ya batho ka batho le ditshwanelo tsa batho. Lenaneo la USAID Comprehensive Community Prevention and Continuum Care Program le lopileng madi a kana ka $17 million le tla thusa setšhaba mo metseng go lwantsha HIV and AIDS mme le tla ka nako e maleba ka lefatshe la Botswana le kwadise dipalo tse di go godimo tsa batho ba tshwereng ka mogare wa HIV and AIDS. This program will support the government of Botswana's efforts towards sustained HIV epidemic control and strengthen social services and primary health care. Lenaneo le tla thusa puso ka maikaelelo a yone a go laola mogare wa HIV le go tokafatsa ditirelo tsa boitekanelo le tlhokomelo ya dipatela. Lefatshe la Amerika le ikemiseditse go tswelela le menokeng lefatshe la Botswana mo penelepeleng ya lone. Not only saving lives, but helping to change the very fabric of society here in Botswana and indeed throughout Southern Africa. Our launch is the culmination of several years of collaboration between USAID. Tshimolodiso ya lenaneo le e kopanetswe ke ba USAID, ba lephata la botsogo le ba National AIDS and Health Promotion Agency go araba letlhoko la Botswana. Botswana. I think, and I also want to acknowledge as well as PS. Lephata la botsogo le ikemiseditse go netefatsa gore dithulaganyo tsa tlhokomelo ya dikokelo mo lefatsheng leno di a bereka go lwantsha HIV and AIDS. Because we want to sustain, it's important. Go botlhokwa gore dikokelo tsa rona bo di le mo seemong se se nametsang ka se se tla thusa gape go rarabolla dikgang tsa kgethololo. The lady who was here of stigma. Developele Wellness Center, Stepping Stone International le Jipego ke mangwe a makalana a tlhophilweng go tsenya lenaneo leo mo tirisong. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Wetso molotsana o ke o thobisang khutlwana sa tsa metshameko me khaitsedi ya kente bogang sebetlela o gona efa gore a di go fe khaitsedi ya motho khaitsedi ka o tengwa tsoga re bua ka molaf e seng molaf ga tike mohikela aga tse molaf ya ro mohikela ke ne ke reditse puisanywa ga go ka go tsenela mo go rileng me ke ratile ka hanno o botsa dipotso ka teng go nka se gwa motho ka re yo line of questioning ke batlhaloso ditso rena ke bua le wena malobanyana ka serame o bua gore metsinyana mme gate re se ka ra tshaba metsi gate metsi ke molemo a bothito o tlhape ka metsi o nwa metsi o le ona a bothito wa no metsi o je di goruntu o je di goruntu o itshille o bo apara o bonna mo ntlong o bo hupetsa mohikela hupetsa Motswala etso tlheng ka mogela mo dikganyeng tsa metshameko sa Botswana Tonight ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Moeteledipele wa Lekgotla la Botswana Horse Racing Association Temo Kelebeng a re mabelo a dipitsi a na le bokgoni jwa go bula metswedi ya dikgwebo mo go ka godisang isolelo ya lefatshe ga mmogo le bojanala fa ka tsewa ka tlhoafalo. Kelebeng o tlhalositse fa se ka kgonega fa bana le seabe ka go farologana ba ka tsenya letsogo mo gone. A re utlwe Emmanuel Rapoa. Mabelo a dipitse ke mengwe ya metshameko e tlosang bodutu ka ngwa ka matshwiti-tshwiti a barati le barotloetsi ba one nako nngwe le nngwe fa a tshegeditswe go rala lefatshe leno.
le fa go ntse jalo a santse a tlhaelelwa ke ditlamelo tsa botlhokwa di tshwana le lefelo le le tlhomamisitsweng gore dipitse di taboge mo go lone. It is our intention gore re kgone go bona dipitse tsa rona re setse re na le ha di tswante go bidiwa go di gate start gates. Of course we have discussed with the ministry wa Maeseke. Of course they have approved at the moment the amount of 450,000 to get started. Go reka di gate le gore re show gore ha re ka di kgona go di bona, we will be starting to train our people. We put aside 250. Re rotloeditse lebelo le ka 250,000 pula go dirisiwa mo kabong ya dimpho. Re lemogile re le FNB Foundation gore re ntse re tletsa thata mafelo a mangwe a lefatshe leno go na le kgaolo eno, mme ka jalo re tse re tshwetso go remelela ka kwano. This is not the last time you see us here. Mo godimo ga mo mabelo a wa ka thusa thata go tlhabolola matshelo a ba dikgwebo potlana. We need to take this horse racing to another level. Tota horse racing ha jaaka we bona ke element engwe ya tourism, ke element engwe e le gore e tsisa Batswana together, me Batswana ba khone go ta go itirela botshelo. Jaaka o bone go na le ba ba peileng ba ba rekisang se ke letseno and to develop the community ya mabutsana jaaka go ntse ha ba bone event e tshwana le ba tsile ha batho ba tsile from all corners of this country ba ta go supporta event e tshwana le go santse go solofetswe go le gontsi mo mabelong a dipitse go tokafatsa matshelo a banni jaaka bošeng ko motseng wa Mabutsane a nangokile matshwititshwiti a barati le balatedi ba one kwa pitse ya Western Bypass e neng e dira diabaega pa lebelo la Mamang la Thoroughbred la sekgala sa 2,000 meters fa Superjet le yone phamotse ya sekgala sa 2,000 meters mo letsopeng la Setswana. Emmanuel Rapua, BTV Sport, Mabutsane. Mookamedi mogolo wa lekgotla la Botswana Athletics Association Pinky Wilson o kgwetlhile barulaganyi ba lebelo la Makgadikgadi International Marathon go obamela tsamaiso e lolameng e lekgotla leo le beileng pele ya go tshegetsa dikgaisano tsa mohuta o. Mme Wilson o buile se fa setlhopha sa SUA Pan Athletics ne se rola semmuso lebelo la Makgadikgadi International Marathon mono Gaborone. Re utlwe Kagiso Molelekwa. Wilson a re e le lekgotla le le okametseng mabelo mono gae ba tswentse ke dikgang tse di seng monate tse di runya morago ga mabelo. Our worry as Botswana Athletics is that people come. Matshwenyego a rona re le Botswana Athletics Association ke gore re amoga dingongorego di le dintsi morago ga mabelo. Lebelo le tsile go nka batabegi ba mafatshe a mangwe, mme re tshwanetse re netefatsa fa re dira tse di tshwanetseng gore re se ka ra baya lekgotla la mabelo la mo gae lephata le le okametseng motshameko ga mmogo le bana le seabe ba bangwe ka fa mosing. Le se ka la senya Botswana Athletics, lefatshe la Botswana National Sports Commission le Ministry wa Sports leina ka gore go bohelong gatwe Batswana ga ba duele batho. Maikaelelo a lebelo leo le lanta go tshegetswa ke go rotloetsa boitekanelo mo godimo ga moo e le tsela go tsokanya itsholelo go dirisiwa metshameko le bojanala. This noble initiative is the brainchild of a few individuals who want to make a change in the society. Mogopolo o tsile ka batho ba ba eletsang go bona phetogo matshelong a banni le gore motse wa nata le one o ka nna le seabe mo kgolong ya metshameko. Mo nakong eno ga rena barotloetsi mme re utlwela mo go ba dikgwebo go tsenya letsogo gore lebelo le le atege. Here today we are operating on a zero budget. I call upon the private sector to come on board and assist us in making this project a success. The first objective is to blend the sports with the tourism in the areas of Nata and the areas in its proximity. Mono wa lebelo le ke go kopanya bojanala le metshameko ga mmogo le go ribolola talente mo kgaolong ya Nata. Re dumela gape gore lebelo le tla kgona go tsokanya itsholo ya motse wa Nata le metse e mabapi. And stimulate the economic activities of Nata village. Lebelo le la Makgadikgadi International Marathon le ka fa tlase ga lenaneo la Botswana Athletics Association le rulagantswe ke setlhopha sa mabelo sa SUA Pan ka tshwaragano le ba khamphane ya Mekgosho le bana le seabe ba bangwe le kgaogantswe ka dikarolo di le 4 e leng tsa 5 kilometers,
10 kilometers 21 kilometers le la mmamma la 42 kilometers. Mofenyi wa lebelo la mmamma la 42 kilometers mo letlhakore la bomme le borre o tla fie 12,000 pula. Lebelo le le solofetse go tshegediwa kgwedi e tang e le 24 kwa motseng wa Nata. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Mokatisi wa motshameko wa table tennis ba jala hare le khotla leo le segeditse tutuntsho ya malatsi a matlhano ya 2024 ITTF Africa Hopes Week and Challenge mono Gaborone go fa batshameki ba dingwaga tse di ka fa tlase ga lesome le bobedi le bakatisi dikitso le buitsanape jwa motshameko wa table tennis mo kgaolong ya Africa. Tutuntsho eo e neng e okile mafatshe a roba bobedi e tshwaretswe kwa Botho University. Tlamelo Montsusi le Michelle Sekopo. Itutuntsho eo ya ITTF Hopes Week and Challenge e simolotseng ka la bobedi mo bekeng eno e ngokile batshameki ba table tennis ba dingwaga tse di ka fa tlase ga lesome le bobedi ba ba gaisitseng mo dikgaolong tsa Afrika mme ba akaretsa pa mafatshe a Angola, Lesotho, Ghana, Benin le Botswana. Mokatisi yo ba okametseng Ivaila a re ba setse ba simolotse go kanoka batshameki ka bongwe ka bongwe. We just started. Ke setse ke kanokile batshameki ebile ke file bakatisi matsipa a gore ba ka berekela mo go eng fa ba le mo iketisong le bone. Gompieno re berekela mo bokgoning le bokoa jwa batshameki bao. And all weaknesses of each player. What is happening during this period is that the young ones are being given. Re fa itutuntsho e ka tokafatsang tshameko ya bone ka gore go ba fentse ko dikgaolong tsa bone go supa fa ba betswe mo motshamekong wa table tennis. Ka jalo re batla go igodisa sentle. Table Tennis Federation. We've got their coaches also here with them. So it is not just the young ones who are learning, even the coaches are learning from what is happening here. Ila o buile a gatalela fa dikago tsa table tennis mo Afrika di saletse go morago ebile di tshwanetse go tsibogelwa ka potlako. You need good structure, you need batshameki ba tlhoka bokatisi jwa maemo a ntla ga mmogo le botsamaisi jo bo tlhaloganyang sentle tsotlhe tse di tlhokegang. Ke a go boa gape ke ba fa itutuntsho tsa motlhaleo. The countries need, the players need. In terms of development, we are learning from this expert. Everything that she does, step by step, ra ithuta. Le bana ba rona ba ithuta from there ka gore ba boela go di centereng tsa bone. Bo share se ba se ithutileng le their colleagues. Ke tsa gore it's development hele le gore we appreciate it. Itutuntsho eo ya malatsi a matlhano e solofetse go tla bokutlong kgwedi eno le lesome le bone mme morago ga mo batshameki ba tla iteisana borathana ka go letlhakoreng la basimane le basetsana ka go tla felelang go tsewa bafenyi le ba ba feditse mo maemong a bobedi mo matlhakoreng ao go ya go emela kgaolo ya Africa ko Hopes Week Challenge mafatshefatshe. Michelle Sekopo, PTV Sport Gaborone. Diwela fela ka tseleng tseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko menna le wena tla ba re kopana gape ka nako ya bofero bongwe ke di go fa jalo ka teme ya sekgwa fela sebaka ke sa ga Benson Phuthago ga kolla tseneng di goga kwa pele ga itse diaka o pile po kana khomolena ka kere we tsware pele re kgaogana ke go gakola ditlhogo tsa primaneng ya gompieno. Bani ba mafatshe a Botswana le Mozambique ba kgothadiwa go bona gore mafatshe a bone a go ga kgaolo ya SADC mo go tsa papadi le tshwaragano. Barui ba kgaolo ya Zone 6B ba rutuntswe go kgona go tshwara malwetse ka nako gore a seka a anama le kgaolo. Mo go tsa metshameko barulaganyi ba Makgadikgadi International Marathon ba ga kololwa go bamela ditsamaiso tse di tla totlomatsang lebelo le serodumo sa lone. Wetsone le kalo ra go hela go ba tepolo ape go utlwa ka maemo a bosa go utlwa ka serame se se kana se me a re ska ra bala a re tšhentšheng re le tšhaba gore re tsholetse re phophame re lehatshe la Botswana moenyana pele le bone la wabo a nne kagiso. Betsu madume amogela se mosola pele sediwa ke Samuel Ramotonto sontse sola pisana kwa gompieno supa go apogile lefatshe leno ka bophara mogala ka moso gone se go apoge mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo mosong go teketsa go letsi dithata go dikgaolong tsa borwa ba go tlhaba kgatleng kweneng le bokone bothaba ka se sa lefela ko Francetown Olifant Strip Gaborone le jwane bongwe ko Good Hope le Lepepe ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go teketsa go letsi didi ka se sa bobedi go eng go barataro
mo tshokologong go taekisa go le mololo ko kgalagadi ka sengwe sa 20 le borarogeng ko go 25 mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go taekisa go le bothito jwa 27 go go 30 mme fa re belela ka mafelo a na beke mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa ba botlha bakgatlheng le kweneng go tapoga ka tsatsi la matlhatso tsatsi la tshipi go le bothito mo tshokologong ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone go taekisa go le mololo mo tshokologong dikgaolo tsa gantse le kgalagadi le tsone go tapoga mafelo a na beke go le bothito mo tshokologong ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone go taekisa go le tsiditsana ko gantsi ya go kgalagadi gone go taekisa go le tsididi mo tshokologong ka tsatsi la tshipi dikgaolo tsa tshobeleng gabe le tsone go tapoga mafelong ka bontsi ko teng ga mafelo mangwe a kong gabe ko le gorone go ta bonala di batsamaro ka tsatsi la mathatso mme mafelo ka bontsi go taekisa go le bothito mo tshokologong ko le gare le bokone bothaba le gone go tapoga mafelo a na beke go le bothito mo tshokologong ne ke le tshwaretse go le ka lebetso go sa tepelo api a nne boroko